Students, we have seen how to calculate the fundamental deviation, then the tolerance standard tolerance unit, that is I, then tolerance grades. All this we have seen, the tabular tables we have seen for this. Now here we have seen how to designate the fit as per the standard specification and how to what are the formulas used for calculation of the tolerance, fundamental deviations and tolerance. So this all we have seen. Now we'll see the design for the gauges. So limit design for limit gauge general type. So in which we'll see a problem, and you can understand from this that how we can design the go and no go gauges for the hole and the shaft. So design the general type go and no go gauges as per the present Indian standard or India's IS 919. It is written here British, but it should be IS 919. For a 40 mm shaft, means the basic size is 40 mm, and the hole pair designated as 40H8 oblique D9, given the values of all this. So the assembly for the hole and shaft is designated as 40H8 D9. So it means what? 40 is the basic size or basic size. H is the type of hole, that is the basic hole, H type. 8 is the tolerance grade of hole. Then oblique D9. D is the type of shaft and 9 is the IT grade given for that shaft. So this particular assembly, for this we have to design the go and no go gauges. So the values, the formulas for all this is given in the problem, and it will be given in the problem in the exam also. So I is equals to 0.45 cube root of d plus 0.001 d. Then second is 40 mm lies between the diameter range or diameter step of 30 to 50, that is also given. Then IT8 is 25I, that is tolerance, we can calculate with there for this. Then IT9 is 40I, so IT9 is for the shaft, IT8 is for the hole, it is given in the problem. Then upper deviation of shaft is minus 16 d raised to power 0.44, that is also given. That is given in the table also, but it will be directly given in the problem. Then wear allowance is always assumed as 10% of the gauge tolerance. So gauge tolerance is 10% of the work tolerance, and wear allowance is further 10% of the gauge tolerance. So it is very small, and it is always given for the go gauges only, because no go gauges are not subjected to wear and tear. They are not coming in contact with the workpieces. Go gauges are always coming in the contact with the workpieces whenever we are checking the dimensions. So that's why wear allowance is given on the go gauges only. So that we'll see. Here again it is explained. The same diagram we have already seen, but here in this also it is explained that what is the method of tolerance specification on gauges. So here we have seen the hole size, that is the hole tolerance. This tall shaded region is shown as hole tolerance, total hole tolerance. Now here we can see whenever we are talking of go gauge for a hole, that go gauge should lie within the hole tolerance. So the total tolerance zone of gauge tolerance is, it is typically 10% of the work tolerance. वर्क टॉलरन्स जेवढा असेल त्याच्या 10% गेज टॉलरन्स असतो, आणि तो आतमध्ये असतो होल टॉलरन्सच्या पूर्ण. जो नो गो गेज आहे तो होल टॉलरन्सच्या जस्ट बाहेर असतो, म्हणजे त्याच्या वरच्या लिमिटला असतो लागलेला, आणि त्याचा जो टॉलरन्स आहे तो त्याच्या वर असतो, बाहेर असतो होल टॉलरन्सच्या. सो दिस इज फॉर दी होल गो गेज अँड नो गो गेज. आणि हे गो गेज थोडं वर दाखवलेलं आहे खालच्या बेसिक साईजपासून. का बरं? कारण तितकं काय असते विअर अलाउन्स, बिकॉज गो गेज विअर अलाउन्स आपण देतो. विअर अलाउन्स इज अगेन 10% ऑफ दी गेज टॉलरन्स.
म्हणजे 0.50 if it is work tolerance, then 0.05 will be gauge tolerance and 0.005 will be the wear tolerance. So in this manner the wear allowance is given, and this is for go gauge for the hole and this is no go gauge for the hole. Here for the shaft, the total this tall shaded region is shown as the tolerance, that is work tolerance for the shaft. शाफ्टवर वर्क टॉलरन्स किती आहे ते आहे. जो नो गो गेज आहे तो याच्या बाहेर आहे, लोअर लिमिटच्या, तो गेला नाही पाहिजे आतमध्ये म्हणून त्याला बाहेर ठेवतात. आणि त्याची जी वरची हाईट आहे त्या गेज टॉलरन्सची ती या मिनिमम लिमिटला मॅच झालेली आहे आणि जी त्याचा टॉलरन्स आहे तो त्याच्या खाली आहे. सो दिस इज 10% ऑफ दी वर्क टॉलरन्स. देन गेज टॉलरन्स याचा गो गेजचा हा होलप्रमाणेच इट इज इन आतमध्येच आहे, तो या होल टॉलरन्सच्या 10% आणि ह्याच्या आतमध्येच आहे. आणि या मॅक्झिमम साईजपासून तो किती खाली आहे तर तो वियर अलाउन्स एवढा. सो वियर अलाउन्स इज अगेन 10% ऑफ गेज टॉलरन्स, व्हेरी स्मॉल. So go gauge is always within the limit of work tolerances, but no go gauges are outside the work tolerance. It is just outside the work tolerance. होल साठी तो मॅक्झिमम लिमिटच्या वर असतो आणि शाफ्टसाठी तो मिनिमम लिमिटच्या खाली असतो, नो गो गेज. सो दिस वी हॅव ऑलरेडी सीन बट इट इज एक्सप्लेन्ड अगेन. याची ही समरी आहे. सो टॉलरन्स झोन फॉर दी गो गेज इज प्लेस इनसाइड दी वर्क लिमिट. गो गेजचे जे टॉलरन्स झोन आहे ते वर्क लिमिटच्या आतमध्येच असतात दोन्ही. टॉलरन्स झोन फॉर नो गो गेज इज आउटसाइड दी वर्क लिमिट. नो गो गेज जे आहे ते आउटसाईड असतात. मॅक्झिमम लिमिट होलच्या मॅक्झिमम लिमिटच्या वर असतात आणि शाफ्टच्या मिनिमम लिमिटच्या वर असतात, खाली असतात. अ मार्जिन इज प्रोव्हाइडेड इन बिटवीन टॉलरन्स झोन ऑफ द गेज अँड मॅक्सिमम मटेरियल लिमिट ऑफ वर्क टू अकोमोडेट द वियर अलाउन्स. आता वियर अलाउन्स किती असतो, ती जी गॅप ठेवलेली आहे दॅट इज 10% ऑफ गेज टॉलरन्स. सो मॅक्सिमम मटेरियल लिमिट जी आहे वर्क पीसची त्याच्यात आणि गेज टॉलरन्सच्या मधात गॅप असते, दॅट इज व्हॉट इज नोन ॲज व्हॉट वियर अलाउन्स फॉर गो गेज. Wear allowance should not be permitted beyond the MML. MML means maximum material limitच्या वर wear allowance देता येत नाही. The magnitude of wear allowance is 10% of the gauge tolerance. So this is summary of this same diagram. Then we'll see the problem. In this problem, the assembly was given as 40H8/D9. So 40H8 is what? 40H8 means hole type is basic hole. One of the thing, whether it is a hole or a shaft, is given as basic size always in the assembly, and the other one will be varying. So here the hole is basic, the shaft is D type, so it is underside shaft as per this diagram. As I have already told you, in this diagram we can see the small d is below the basic size here, so it is undersized shaft, and the hole is H, that is the basic hole. So this assembly is given in the problem 40H8D9. Now the 40 is the basic size, and this basic 40 mm size of shaft falls in the range of what? 30 to 50 as per that table, and it is given in the problem itself that it lies between the diameter step or diameter range of 30 to 50 mm. So to calculate the D, that is the geometrical mean of the diameter, under root D max into D minimum. D max is 50, D minimum is 30. Under root of that is 38.7298 mm. So D is this much. Then fundamental tolerance unit I. This tolerance unit I, standard or fundamental tolerance unit I, this we can calculate with the formula given in the problem itself, that is 45.45 into cube root D plus 0.001 D, and it comes out to be 1.57 micron I. And for hole quality H8, the fundamental deviation is 25 I.
Here we have seen in the problem itself it is given, it is 25I. So with the help of this, if we put the value of I here, we can get 8.39 mm. So this is the tolerance, 0.39 mm for the hole. So for hole, fundamental deviation is 0 as it is basic type of hole. म्हणजे त्या होलची खालचा जो टॉलरन्सची जी लाईन आहे ती बेसिक लाईनवरच असते, त्याच्यामुळे तो 0 असतो फंडामेंटल डेविएशन. आणि म्हणून आपल्याला माहीत आहे की लोअर लिमिट इज फॉर दी होल फंडामेंटल डेविएशन इज 0. सो लोअर लिमिट फॉर दी होल इज 40, म्हणजे त्याच्यावर कोणताच टॉलरन्स राहत नाही, तो 40चा बेसिक होल असतो. पण हायर लिमिट जे आहे तो 40 प्लस 0.3039, दॅट इज व्हॉट इज दी फंडामेंटल, दॅट इज व्हॉट इज दी टॉलरन्स. तो जो एच टाईपचा जो होल आहे त्याचं जे रेक्टँगल आहे उभा शेडेड, त्याची हाईट किती आहे 0.039 mm. सो बेसिक म्हणजे त्याची खालची लाईन आहे 40वर, वरची लाईन आहे 40.039वर, एच टाईपचा जो रेक्टँगल आहे त्याची. सो होल टॉलरन्स इज हाय, दिस मॅक्सिमम मायनस मिनिमम, दॅट इज 0.039. दिस ऑलरेडी वी हॅव गॉट इट हिअर फ्रॉम दिस. The tolerance, fundamental tolerance is 25I. From this we have got, and we get the whole tolerance as this much. Then for shaft, D9 shaft, fundamental tolerance is 40I. Fundamental tolerance जो है तो 40I है as per given in the problem. IT9 is 40I. That we can have it from the table also, but it will be given in the problem itself directly. So it is 40I. 40I is nothing but, if we put the value of I here, it is 62.84 micron, and it rounded to 0.063 mm. So if we convert the micron into mm, so it becomes 0.063 mm. So for D shaft, FD is equals to minus 16 d raised to power 0.44. This is also given in the problem. The fundamental deviation for D type of shaft, जो बेसिक लाईनच्या किती खाली यायची जे डिस्टन्स आहे डी टाईप शाफ्टचं, दॅट इज फंडामेंटल डेव्हिएशन ऑफ डी टाईप शाफ्ट. तर ते त्या फॉर्म्युला, तो फॉर्म्युला प्रॉब्लेममध्येच दिलेला आहे वर. सी दिस अप्पर डेव्हिएशन ऑफ द शाफ्ट इज मायनस 16 डी रेज टू पॉवर 44. सो दिस इज वॉट, दिस इज दिस डिस्टन्स. इन दिस डायग्राम यू कॅन फाइंड, हा जो डी टाईपचा शाफ्ट आहे हा या बेसिक लाईनच्या किती खाली आहे, दॅट इज व्हॉट इज दी एफ डी, फंडामेंटल डेव्हिएशन, अँड दॅट इज गिवन बाय minus 16.16 into d raised to power 0.44. That formula is given here in this formula, in this problem, and that we can have it directly from the problem, and we can get the values from the problem itself. So for shaft it is minus 16 into d raised to power 0.44 minus 79.9576 micron. It comes out to be 8.0. This comes out to be this much, 79 point this much microns, and it comes out to be, we can round it to the 0.080 mm. In mm if we convert this, it comes out to be this much. So shaft limits are as follows. The higher limit is 40 minus FD, 40 minus FD because it is below basic line. तो वरचा जो त्या डीचा जो रेक्टँगल आहे लाल कलरचा, त्याची वरची जी लाईन आहे आडवी, ती किती खाली असेल बेसिक साईजच्या, ती एफ डीने खाली असेल. म्हणजे त्याची हाईट किती झाली, बेसिक साईज मायनस एफ डी. सो 40 मायनस 0.80, that is 39.92. So this is maximum limit of shaft. Lower limit of shaft is 40 minus FD, म्हणजे बेसिक साईजच्या किती खाली आहे तो एफ डीनी, अजून त्याची हाईट किती आहे, दॅट इज 0.63. दॅट इज द टॉलरन्स झोन ऑफ द डी टाईप ऑफ शाफ्ट. सो इट इज दिस मच. सो इट कम्स आउट टू बी 39.857 lower limit, and the shaft tolerance is the higher minus
lower, and it comes out to 0.063 mm. Now if we can represent the hole, it is basic size plus the higher limit plus the lower limit, that is 0. Obviously it is basic hole, it is 0, and for shaft the higher limit and the lower limit. So if you can represent this in this manner. So this is the hole, this is the shaft, and these are its tolerances given. So this much is we have calculated for the hole and the shaft. Now we will calculate the gauges to check this hole and the shaft. या होलला आणि या शाफ्टला चेक करण्यासाठी जे गेजेस आपण डिझाईन करणार आहोत त्याचे आपल्याला डायमेन्शन्स काढायचे आहेत त्या गेजेसचे. तर हे डायग्रामॅटिकली दाखवलेलं आहे की डिपॉझिशन ऑफ टॉलरन्सेस. दिस इज 0 लाईन और बेसिक लाईन दी 40वर आहे. जो होल आहे तो ज्याचं लोअर लिमिट आहे ते 40 आहे, म्हणजे बेसिक लाईनला चिपकलेला आहे. त्याची हाईट किती आहे, टॉलरन्स एवढी किती आहे, किती टॉलरन्स आहे 0.039. सो दिस इज होल. देन दी शाफ्ट इज बिलो और इट इज अंडर साइज, इट इज बिलो 0 लाईन. त्याची मॅक्सिमम लिमिट आहे 39.92, म्हणजे जो 40च्या खाली आहे. कितीनी खाली आहे तो, FDनी खाली आहे, फंडामेंटल डेव्हिएशननी खाली आहे. किती खाली आहे 0.80, राईट. इट इज अंडर साइज शाफ्ट. आणि तो अजून त्याचं लोअर लिमिट किती खाली आहे, त्याच्या टॉलरन्स एवढं, तो किती आहे 0.063. So diagrammatically we can represent all these things, hole and shaft here. Basic line, hole, shaft. So we can see higher limit is 39.92 and lower limit is 39.857. याच्या दोन मधला डिफरन्स जो आहे तो आहे टॉलरन्स शाफ्टचा. या दोन मधला जो डिफरन्स आहे तो आहे टॉलरन्स होलचा. कारण लोअर लिमिट तर 40च आहे कारण बेसिक होल आहे, आणि हायर लिमिट जे आहे ते त्याच्या हाईट एवढं, किती हाईट आहे त्याची 0.39, दॅट इज दी टॉलरन्स. देन वी कॅन डिझाईन दी गेजेस फॉर चेकिंग दिस होल अँड दी शाफ्ट. नाउ वी नो दॅट गेज टॉलरन्स इज 10% of the work tolerance by definition. Then gauge tolerance for hole is 10% of 039, because 039 is the work tolerance for the hole. So it is 0.0039 mm gauge tolerance. आणि wear allowance जो आहे होलवर तो त्याच्याही 10%, म्हणजे 10% ऑफ दी गेज टॉलरन्स. गेज टॉलरन्स आहे 0.0039, त्याच्या 10% होईल तो 0.00039. देन गेज टॉलरन्स फॉर शाफ्ट इज 10% ऑफ दी वर्क टॉलरन्स. वर्क टॉलरन्स किती होता शाफ्टवर 0.063, त्याच्या 10% म्हणजे 0.0063. विअर अलाउन्स किती आहे त्याच्याही 10%, जे 10% ऑफ गेज टॉलरन्स 0.063, तो इट बिकम्स 0.00063. सो दिस इज व्हॉट इज गेज टॉलरन्स. देन विल डिझाईन दी गो गेज फॉर होल. आता होलसाठी गो गेज आपण डिझाईन करतो आहे. द लिमिट ऑफ गो प्लग गेज आर ॲज फॉलोज. लो लिमिट इज बेसिक साईज प्लस विअर अलाउन्स, कारण गो गेज आहे, गो गेजवर आपण विअर अलाउन्स देतो. सो बेसिक साईज प्लस विअर अलाउन्स. सो लो लिमिट इज 40, दॅट इज बेसिक साईज. विअर अलाउन्स इज 10% ऑफ गेज टॉलरन्स. गेज टॉलरन्स इज 10% ऑफ वर्क टॉलरन्स, आणि त्याच्यामुळं जो विअर अलाउन्स आहे तो 0.00039. So lower limit is 40.00039 mm and high limit is basic size plus wear allowance plus gauge tolerance, that is 40 plus 0.0039 wear allowance plus gauge tolerance. गेज वरचा टॉलरन्स तो पण ॲड करावा लागेल, कारण गेज टॉलरन्स जो आहे तो गेजवर द्यायचा आपल्याला 10% ऑफ वर्क टॉलरन्स. सो द हायर लिमिट विल बी 40 प्लस 40.00429. आणि जो गोचा प्लग गेज आहे म्हणजे होलसाठी जो यूज होतो त्याचे डायमेन्शन्स काय राहतील 40 बेसिक साईज. त्याचं अप्पर लिमिट राहील 0.00429, लोअर लिमिट राहील 0.00039, म्हणजे विअर अलाउन्स जेवढा दिला तेवढंच त्याचं लोअर लिमिट, आणि अप्पर लिमिट जो राहील तो विअर अलाउन्स प्लस गेज टॉलरन्स. सो दिस विल बी दी
As per our calculation, the dimension for go gauge for the hole will be this. Then no go gauge for the hole, for limit of not go plug gauge as follows for the hole. Low limit is basic size for FD for the hole. Low limit is 40 plus 0.039, that is the gauge tolerance, is equal to 40.039 mm. Then higher limit is basic size plus fundamental tolerance of the hole plus gauge tolerance. So higher limit is 40 plus 0.039 plus 0039 mm. So it is 40.0429 mm. So since it is a no-go gauge, it is from the higher side. जसं बेसिक जो टॉलरन्स झोन असतो त्याच्या वर असतं, म्हणून त्याच्यात ॲड करावं लागतं. So limit of no go gauge is 40, higher limit is this much, lower limit is this much. So this is no go gauge for the hole. For the shaft, in the same manner we can calculate it for the shaft. Now for shaft we use snap gauges. Plug gauges आपण होल साठी यूज करतो, स्नॅप गेजेस कशासाठी यूज करतो, शाफ्टसाठी, कारण एक्सटर्नल डायमीटर आपल्याला पाहायचं असतं वेदर इट इज विदिन द लिमिट ऑर नॉट. So the limit of go snap gauge is higher limit is equals to basic size minus FD plus wear allowance. So it is 40 minus FD म्हणजे तो अंडर साइज आहे, मायनस केला आपण FD अंडर साइज असल्यामुळं, मायनस 080 प्लस दिस इज दी wear allowance 10%, that is 00063. So higher limit is coming out to be 39.91 mm. And in the same manner we can calculate the lower limit, that is basic size minus these many things, FD plus wear allowance plus gauge tolerance, gauge वरचा tolerance. So हे सगळं जर calculate केलं तर we get it as 39.91307. So if we represent this, we have to take in terms of basic size. If we want to represent this, so limits for go snap gauge is 40, the basic size, आणि 40 मायनस हे जेवढं असेल तेवढं अप्पर लिमिट, मायनस हे जेवढं असेल तेवढं लोअर लिमिट. सो दिस इज व्हॉट इज दी रिप्रेझेंटेशन ऑफ लिमिट फॉर गो स्नॅप गेज. इन द सेम मॅनर वी कॅन गेट इट फॉर नो गो गेजेस फॉर दी स्नॅप गेज. सो इन दिस मॅनर वी कॅन रिप्रेझेंट इट ॲज 40, त्या जो अप्पर लिमिट आहे तो वर, जो लोअर लिमिट आहे तो खाली. The same manner we can calculate, तुम्हाला लक्षात येईल वाचल्याबरोबर. So in this manner we can get the gauges for checking that assembly 40H8D9 जी असेंब्ली होती त्याला चेक करण्यासाठी जे गेजेस लागतील ते या डायमेन्शनचे असतील. थोडं so this is the diagram through which we can represent the same diagram what we have seen earlier, but here the values are given. As in this problem we have calculated the go gauge and no go gauges for the holes and the shaft. So here the values are put for the shaded region and all this. So for the hole the tolerance is 0.039 as per the calculation. This is maximum hole size 40.039. This is the no go gauge for hole, right? It is the lower limit of this is matching with the higher limit, and it is above this by the gauge tolerance. So this much no go gauge. Go gauge is within the hole tolerance, and this is gauge tolerance, it is within this, and there is wear allowance to be added. So go gauge. In the same manner for the shaft, it is below the minimum size, the no go gauge, and go gauge is within the tolerance limit. So this is shaft tolerance 0.063 mm, and we can find out all this. We can put the values as per our calculation in the problem. All these values we can put and can show diagrammatically how we can get the shaft tolerance, the gauge tolerance for go and no go for the holes and the shaft, and the gauge tolerance for the no go gauges for holes and the shafts. So this we can represent, and in just one diagram we can come to know that what should be the sizes of the
gauges to be used to check the hole and the shaft. So this completes your unit number 4. So next the unit number 5 will start in the next session. Thank you.